It's a funny question about how I feel about the book because most of the time, of course, I don't think about the book at all. I mean, I've read the entire book through for many years. Sometimes I look back through it because I have to respond to some questions, and when I do, I think I see, I see what I was laying out for myself as a writer even back then, and it seems to me the same concerns that I have now. The book was so much, I agree that the book is a book about belonging and alienation and culture, but ultimately for me, the reason I wrote the book was because it was a book that concerned itself with the power and influence of language on identity. And that's why in English it was called native speaker. So there is an immigrant story and a story of alienation, but it's all through the filter of language and its possibilities. And I think that's a book that is very much a book that a first-time writer would write. Because a first-time writer is not just writing a story that he or she understands or dreams about, but he or she is also trying to understand the architecture and aesthetic of his own voice and language. And so that's how I still think about the book now when I read it. I can see the kinds of things that I was interested in terms of literature, in terms of voice, in terms of poetics. And so I'm very pleased when I read the book now because I'm happy that it wasn't just some faddish idea that I had, an idea of its time, but an idea that has continued to, an interest that has continued to endure in my own heart about the book. The second question about how Korean American writers are seen in America, I think it's changed very much in 20 years. I think 20 years ago, I was very much seen as a Korean American writer, someone from the outside and someone from, someone who was unfamiliar and maybe exotic and interesting. I think now with all the other writers, not just Korean American, but other Asian American writers, other writers from around the world, many African writers, writers from India and Pakistan, and all writing in English. I think that Korean American writers are more and more just seen as American writers, and I'm very happy about that. I think when a younger Korean American writer publishes a book now, they're allowed much more room for their work than maybe I was, and people come to that work with a lot more, a wider perspective and wisdom about all the kinds of things that a Korean American writer can write about. In my day, when I first started, that was not the case. So things have changed quite a lot in 20 years, I think. Not just in America, but around the world. 네, 첫 번째 질문에 대한 답은 굉장히 재밌는 질문인데요. 일단 20년 전하고 비교했을 때 저는 사실 제 작품을 처음부터까지 꼼꼼하게 계속해서 읽어보진 않고 질문을 답하기 위해 다시 되찾을 때가 있습니다. 그런데 제가 그때 쓴 다룬 주제들이 현재 지금 보이는 그런 걱정이라든지 관심과 크게 다르지 않다고 생각을 하고요. 이 작품은 우리 사회에 나타나는 소외가 속한다는 것이 무엇인가 그런 이슈들을 다루고 있고 있지만 또 동시에 그 언어가 가진 힘 그리고 영향력에 대해서도 다루고 있는 작품입니다. 이민자 이야기이긴 하지만 언어가 가진 힘에 대한 이야기이기도 하고요. 그리고 이 작품은 어떻게 보면 데뷔 작가가 쓸만한 정말 그런 소재라고 할 수 있어요. 그래서 데뷔 작가
항상 그들의 관심사가 무엇인지 그리고 어떻게 하면 자기한테 맞는 문학적 목소리를 찾을 수 있는지에 대해서 항상 고민하고 있기 때문에 이제 굉장히 소녀사도 적합한 그런 소재였다고 생각을 하고요. 그리고 지금 다시 읽어봐도 저는 작품이 굉장히 만족하고 깊게 생각합니다. 제가 그 당시에 유행을 쫓긴다기보다는 지금 다시 읽어도 계속해서 제 마음에 울리는 그런 소재를 가져오기 때문에 굉장히 깊게 생각하고 있고요. 그다음에 두 번째 질문에 대한 답을 드리자면 사실 20년간 미국의 문화에 굉장히 많은 변화를 경험했습니다. 제가 데뷔를 했을 때는 저는 굉장히 한국계 미국 작가라고 간주가 되고 외부에서 들어오는 문학적 목소리라고 사람들이 많이 저를 여겼는데 지금 현재 활동하고 있는 한국계 미국 작가 또는 아시아 또는 아프리카, 인도, 파키스탄 등등의 백그라운드를 가진 작가들은 모두 영어로 작품을 쓰면서 이제 굉장히 다른 상황을 맞이했습니다. 그래서 현재 떠오르고 있는 젊은 한국 작가들도 어떻게 보면 점점 더 그냥 미국 작가로 여겨지는 그런 경향이고요. 이런 현상을 저는 굉장히 기쁘게 생각합니다. 그래서 젊은 작가들은 제 데뷔 당시와는 달리 조금 더 많은 것이 허용되지 않았나, 그리고 작가들도 보다 많은 넓은 시야로 그들을 받아들이지 않나라고 생각합니다.